ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கேக்குதுங்களா என் குரல்? கேக்குதுங்க மேடம். கேக்குதுங்க மேடம். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. நமது கவனத்தை நாம்
நமக்குள்ளே வைத்துக்கொண்டு மெதுவாக நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அருளால் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக இணைந்து இன்றைய தியானத்திற்கு அமர்ந்திருக்கின்றோம். இந்த காலை நேர தியானத்தில் எங்களுக்குள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியானம் புரியவும் எங்களுக்குள்ள அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் தந்தருளுங்கள். மூன்று மகா மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्यादिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இரண்டு கைகளை பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். பூமி தாயிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். பூமி தாயே, தயவு செய்து எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா உபாதைகள் மற்றும் எதிர்மறை சக்திகளை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். श्री आदि भूमि माता साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். கவனம் முழுவதும் நமது இடது உள்ளங்கையில் இருக்கட்டும். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவராக எங்கள் இடது நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். எங்களுக்கு தூய விருப்பத்தையும், நாங்கள் சமநிலையில் இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். எல்லா சக்கரங்களிலும், இடது நாடியில் இருக்கும் எல்லா சக்கரங்களிலும் கவனம் வைத்துக் கொள்ளலாம். மாதாஜி, தயவு செய்து நீங்கள் எல்லா சக்கரங்களுடைய குணங்களையும் மேம்படுத்துங்கள். வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கையை மடியின் மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் வலது நாடியில் தூய செயல்திறனை தந்தருளுங்கள். தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமாராக எங்கள் வலது நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எதுவும் செய்வதில்லை. தாங்களே எல்லாம் செய்பவர். அதை அனுபவித்து மகிழ்பவரும் தாங்களே. தயவு செய்து எங்களுடைய வலது நாடியில் இருக்கும் எல்லா சக்கரத்தின் குணங்களை மேம்படுத்துங்கள் அன்னை. கவனத்தை நமது மைய நாடியான சுழுமுனை நாடியில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசரின் எல்லா அருளும் எங்களுக்கு கிடைக்க செய்யுங்கள் அன்னை. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையிலும் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்திலும் நிலைத்திருக்கட்டும். மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுவதுமாக நமக்குள் நிலைநிறுத்த நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். நமக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுவதுமாக நமக்கு கிடைக்க, நமக்குள் ஸ்ரீ கணேசரின் எல்லா குணங்களும் மேம்பட செய்ய வேண்டும்.
முதலில் அப்பாவித்தனமான அந்த கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை படைத்தவர் ஆதிசக்தி. இந்த உலகம் முழுவதும் அந்த கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தோடு தான் படைக்கப்பட்டது. கள்ளம் கபடமற்ற குணம் னுடைய முழு உருவாக்கமே ஸ்ரீ கணேசர் தான். நமக்குள் இந்த குணம் மேம்படும்போது நமக்குள் எந்த அகங்காரமும் இல்லாமல் இருப்போம். முழுவதுமாக பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்றவராக இருக்க எங்களுக்குள் அமைதி அகங்காரத்தையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. நமக்குள் ஸ்ரீ கணேசர் நமது மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தி இருக்க வேண்டுமென்றால் நமக்குள் தூய்மை நாம் தூய்மையோடு இருக்க வேண்டும். அந்த தூய்மை தன்மை இருக்கும்போதுதான் நமக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைக்கும். நமது மனமும் உடம்பும் உள்ளமும் தூய்மையோடு இருக்க வேண்டும். கணேச தத்துவத்தின் தூய்மையை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் தூய்மையை தந்தருளுங்கள். அடுத்தது ஸ்ரீ கணேசரின் புனித தன்மை. அதுவும் நமக்குள் முழுவதுமாக இருக்கும்போது நமது மூலாதார சக்கரம் முழுவதுமாக தூய்மை பெறும். பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ கணேசரின் சக்தி, இந்த புனித தன்மை, அந்த புனித தன்மைதான் நமக்குள் அந்த ஈர்ப்பு சக்தி, எப்படி அந்த பூமி தாய் இருக்கின்றாளோ அதே மாதிரி அந்த ஈர்ப்பு சக்தி நமக்குள் இருக்க வேண்டும். அந்த ஈர்ப்பு சக்தியினால்தான் நமக்குள் அந்த அன்பும் இருக்கின்றது. அந்த அன்பினால்தான் நாம் எல்லோரிடமும் பழகுகின்றோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய அன்பினால் புனித தன்மையும் தந்தருளுங்கள். அடுத்த குணம் நமக்கு ஞானத்தை தருபவர் ஸ்ரீ கணேசா. விவேக புத்தியும் ஞானத்தையும் தருபவர் ஸ்ரீ கணேசா. புனித தன்மையின் ஆதாரமும் பரிசுத்தத்தின் ஆதாரமும் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தின் ஆதாரமும் இந்த ஞானம். ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தினால் நமக்கு இது எல்லாமே மேம்படுகின்றது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ கணேசரின் குணமான இந்த தெய்வீக ஞானம் எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தில் மேம்பட செய்யுங்கள். சஹஜயோகியாக நாங்கள் எல்லோரும் நமக்குள் அந்த ஞானத்தின் ஆதாரத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும்.
ஞானத்தின் ஆதாரம் நமக்குள் தோன்றும் அந்த நுண் அதிர்வுகளும் அந்த பரம் சைத்தன்யாவையும் நாம் உணர வேண்டும். ஸ்ரீ கணேசரினால்தான் நாம் இந்த நுண் அதிர்வுகளை உணர முடியும். பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். அதனால் எங்கள் எங்களுக்குள் அந்த நுண் அதிர்வுகளை நாங்கள் உணரலாம். நாம் முழுவதும் ஸ்ரீ கணேசரிடம் முழு பக்தியோடு இருக்கும்போதுதான் நமது குண்டலினி சக்தி மேலோங்கி வரும். ஸ்ரீ கணேசர் எப்படி அவருடைய தாய் ஆதிசக்தியிடம் முழு சரணாகதியோடு இருக்கின்றாரோ, முழு அர்ப்பணிப்போடு இருக்கின்றாரோ, அதே போல் நாமும் ஸ்ரீ கணேசரிடம் முழு பக்தியோடு இருக்க வேண்டும். இந்த எல்லா குணங்களும் நமது ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை மேம்பட செய்யும். மனதார நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு இந்த பிரம்மாண்டத்தின் ஆனந்தத்தை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ கணேசரை முழுவதுமாக எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்துங்கள். ஸ்ரீ நிர்மல் கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. வலது மூலாதாரத்தில் நமது கவனத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ கணேசர் தத்துவத்தை முழுவதுமாக நாம் பெற வேண்டுமென்றால் நமக்கு ஸ்ரீ கார்த்திகேயன் சக்தியும் இருக்க வேண்டும். ஸ்ரீ கார்த்திகேயன் முழு அருளும் நமக்கு கிடைக்கும்போது நமக்குள் இருக்கும் எல்லா தீய குணங்களும் முழுவதுமாக அழித்து விடுபவர் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா. நமக்குள்ள இருக்கும் தீய குணங்கள் மெதுவாக நீங்கும்போது இந்த கணேச தத்துவத்தை முழுவதுமாக நாம் உணர முடியும். ஸ்ரீ கார்த்திகேய மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நமது மைய மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேஷ கௌரி மாதாவை பிரார்த்தனை செய்வோம். ஆதிசக்தி மா, தயவு செய்து நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரை போல் இருக்க எங்களுக்கு முழு அருளும் தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ கணேசரை போல் நாங்களும் தங்களுடைய ஓர் குழந்தையாக தங்களுடன் ஐக்கியமாவதற்கு எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ கணேஷ கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம்
त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् शादिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நமக்குள் இருக்கும் தாய் குண்டலினி ஆதிசக்தியின் பிரதிபலிப்பு. நமக்குள் இருக்கும் குண்டலினி தாயிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். குண்டலினி தாயே, தயவு செய்து விழித்தெழுந்து எங்கள் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியானம் புரிய எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै நமோ நமः. தொடர்ந்து நமது கவனம் முழுவதும் நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே இருக்கட்டும். ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வ ஸ்ரீஷத்தை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वश्मि सत्यं वश्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोधरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्धातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चित् आनन्द द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगतिदं त्वत्तो तिष्ठति सर्वं जगतिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगतिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वम् इन्द्र त्वम् अग्निस्त्वं वायु त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास् त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परदरः अध्येन्दुलसितं तारेण रुदम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुद्ररूपं नादसन्धानं सन्निधा सन्धिः सैषा गणेशविद्या कनकऋषिः निःसृत् गायत्रीः छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्वी प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं
रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुगम्भिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शिष्टयादव प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्तुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனத்தை மூலாதாரத்திலே இருக்கட்டும். முழுவதுமாக நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை மேம்படுத்துவதற்கு. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை மேம்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ கணேசரின் 12 திருநாமங்களோடு நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सुमुखा नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री एकदन्ता नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकपिलो नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगजकर्णका नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीलम्बोदरा नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीविकटो नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीविघ्ननाशा नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणाधीप नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीधूम्रकेतु नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणाध्यक्षा नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीबालचन्द्रा नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगजानना नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் முழு அருளும் கிடைக்குமாறு செய்யுங்கள். நாம் ஓம் என்று 3 முறை
மூலாதாரத்திலிருந்து கவனத்தை மூலாதாரத்திலிருந்து சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வரைக்கும் வைத்துக்கொண்டு நாம் உச்சரிப்போம். கவனத்தை முழுவதுமாக நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மகா கணேஷின் தத்துவத்தை முழுவதுமாக எங்களுக்கு நிலைநிறுத்துங்கள். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடையாக உள்ள எல்லா உபாதைகள், எதிர்மறை சக்திகள் முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு எங்களது குண்டலினி தாய் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களில் எப்போதுமே சரணாகதியோடு இருக்க அருள் புரியுங்கள். கவனம் முழுவதும் நான் ஸ்ரீ மாதாஜியின் திரு கமல பாதங்களில் வைத்திருக்கலாம். முழுவதுமாக நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் திருக்கமல பாதங்களில் அர்ப்பணிப்போடு இருப்போம். அவர்களே நமக்கு சரணாகதி என்ற நிலையில் இதே நிலையில் நாம் தியானத்தில் இருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களுக்கு தூய எண்ணத்தையும் தூய கவனத்தையும் தூய மனதையும் தூய இதயத்தையும் தூய செயல்களையும் தூய்மையான விருப்பங்களையும் தந்தருளுங்கள். தொடர்ந்து இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியுடைய சொற்பொழிவை கேட்போம். I am really over delighted that in France we have so many visitors as well as French Sahajogis for this puja. That shows the collectivity which attracts all of you from all over the places, and that you try to enjoy that collectivity.
But the basis of collectivity, the foundation of collectivity is very deep. And the deep understanding can only tell you that the basis of collectivity is detached love. Love is the only way. It's not possible to have collectivity unless and until you have detached love. French have been good at so many types of love that they have been talking about. And they have written books after books, novels after novels, and have created lots of romantic and unromantic and all kinds of atmospheres to talk of love. But the pure love, as we understand in Sahajaya Yoga, is to be now expressed by Sahajaya Yogis among themselves. After all, we are all human beings made by one God. And that we are all Sahajaya Yogis created by one mother. So there should be no misunderstanding between us of any kind. But we must know what sometimes makes us little different. If we can understand the problems that we face, then it would be much easier for us to see why our love becomes so attached and not so detached. Starts becoming smaller and smaller, then a person just starts loving oneself only. One of the main reasons that we have this problem is because of our conditionings. We are conditioned the way that we don't know how to love. When I see the advertisements in the West, I don't know from where the West starts and where it ends and from where the East ends. But they talk of West and East, but I don't know which is the demarcating line. Can anybody tell me that? Where do we start, East and West? Because it's one round world, you see. But somehow or other there is some line, unknown line, underlying line, which creates sometimes this East and West, two types of conditionings. So when I see some advertisements, they show about, recently I saw about James Bond, that he is free to kill and the best film for revenge. This is the advertisement. If revenge is the best way of fulfillment, then how can we love someone? So this kind of conditioning comes to us from outside. That we should not forgive anyone. We should take the revenge. And if you do not take the revenge, then you are not worthy your name. So if you cannot take the revenge,
like a duel that they used to have in France quite a lot between the two persons. They would take two guns and kill each other. I mean, what a stupid idea it was. Just think of it in modern times. But it was so. So if the revenge is not taken, then it was thought to be something very sly, very low level. So a person must take revenge. History shows also the same things, that one had to take a revenge of another person who has harmed you in any way, troubled you. I think is the quality of a snake, they say. That if you step onto any snake, it follows you all his life to take the revenge. The only thing that it does all its life is to run after that person who has, by mistake, put the foot on its body. In the same way, a human endeavor I have seen in so many novels is suggested how a man gets after a person who has some way or other harmed. If we go on like this, there's no end to it. Firstly, it is absolutely absurd. For that, I will give you an example of Buddha. Very much I have been impressed by the way he said once, somebody who insulted him and abused him and said all kinds of horrible words. Then Buddha went to another village. Now this fellow felt the remorse and he went back. Went back and said, "Sir, I'm sorry, I've said these things to you. I'm really very sorry." He said, "What? When?" He said, "Yesterday." He said, "Yesterday is finished now. You are now with me today. So why are you talking about yesterday? It's finished." So with this kind of idea that somebody has harmed us, somebody is horrid to us, we linger on in the past. Now I am told they are celebrating the French Revolution that took place. If you ask me, there was no need to have a revolution of that kind to kill Marie Antoinette. It was not necessary. If they had killed or not killed, it would have been all right. But they had to kill her. Why? Because according to them, she spent a lot of money in Versailles and created some beautiful furniture. Today only they are showing that furniture only. What else there to show in this France? As soon as you come, they say, "Have you seen her palace?" I said, "Really?" First time when I came to France, this was the first question. "You must go and see. It's impossible. You cannot get such beautiful things anywhere created. It's an impossible situation." I said, "Impossible?" "Yes, because you cannot make such nice things. She made such nice, beautiful things. She was not going to carry it with her. Now when you murdered her, then you ask me to go and see those beautiful things." We have to learn from history that it was stupid to kill her. What was the need to kill her? When you have taken over the government, all right, stop at that point. And then you start governing. With that revolution, you think world has improved for us? Anywhere in the world, do you think things have improved? Also, the revolution should have been to change the government, all right. But to go to that limit was not necessary.
So the second conditioning that comes to us, that we cross all limits of humanity when we take revenge. They would not have been satisfied that she was still living. Oh God, we have to kill her. Of course, I don't say that somebody who has done any harm to the country, to the nation, should be allowed to go on like that. But how far you go with that is to be seen. So the wisdom of Sahaja Yoga is in understanding the limitations up to which you can go to express your anger, to express your revenge, so-called, on anyone whatsoever. But the best thing would be to leave it to the divine power, because everything is done by divine power. We all exist inside the divine power. We cannot think of anything else of that kind. I cannot give you an analogy how divine power works. For example, if there were no rays of the sun coming out of the sun, staying inside the sun, and all things working out, then we would have said it's something like divine power. Nothing is outside that. Everything is inside. And this divine power is the power of compassion and love, which does everything. But when we take up the responsibility, and when we decide we have to do something, and that we are something, and try to go against that divine power, we become stupid people, as we have seen. So to leave it in the hands of divine power, and to be just an instrument of that divine power, is the way Sahaja Yogi has to be. Because the compassion, the love of divine power is so great that it is wisdom, complete wisdom. A person who has no compassion cannot be wise. He could be worldly wise, but he could not be really wise. So those who believe that they have to be very accurate must know that your accuracy will be challenged by the divine power. There has to be a lot of relaxed and a mobile temperament a person should have. For example, now I have come, suddenly, perhaps you are not told, people were not ready, absolutely in the formal manner, lined up together like a military. It's all right. Makes no difference. Makes no difference. I'm in no way disturbed, no way unhappy. I was very happy to see you all. Because, after all, you all love me and I love you. It's a family. And there's nothing like being very formal about things. No formality between you and God Almighty. There cannot be. But there has to be understanding as to what we are doing. I find suddenly human beings either become extremely relaxed, extremely
lazy, extremely confused. You ask them their name, they'll say 10 times, I. I said, what's your name? They say, I. I just asked your name. What you asked me, my name? Yes, your name. Ah, I see. So least bothered as to even remember your own name or to say, like a drug acting on that person. That's going too far. Another style is where too much of formalities. That supposing now mother is coming and we have to give her something and something is missing. All right, doesn't matter. After all, this is Paris. Lots of things were missing once upon a time. If there's something missing, doesn't matter. It's not so important. You should not be in tension. If you are in tension, you cannot absorb my vibrations. Or if you are lethargic, also you cannot absorb my vibrations. So you have to be in the center. Center in a receptive mood like a child is that you have to absorb the vibrations with that feeling of expectation and joy. We have to receive Mother, but not with tension that this is not done, that is not done. I see each and everything so beautifully done. So beautiful are these flowers, everything done so well. And so many ideas. I can see them so clearly. It's all expressive of not your tension, but your love. So are we expressing our love or our tension? What is that we are doing? Are we trying to be tense because we are over alert, or we are trying to neglect everything because we want to escape? Between the two lies Sahajya. You are very anxious, very much waiting. You want to do something with your heart. And then when there is fulfillment, you can enjoy. But you are tense, I come in, what I find, you all have headaches. So first I have to tell you, remove your headaches first. Then I'll talk to you. So it has to be a very relaxed rapport between us. But relaxed never means lethargy. It doesn't mean if you are lethargic, you will be sleeping off and nothing will go onto your ears. So, what we see that our conditioning, one conditioning we have, that either we want people to be over alert or we want that they should not be at all alert. So, the underlying problem of all these things is this, that we want extremes. In our conditionings, we go to extremes. We go to extremes of this or extremes of that. If you are absolutely lethargic, lenient, disheveled, we can say absolutely confused, you are not in the center. And on the contrary, if you are very strict, like a rock of Gibraltar, and absolutely like a big
Hitler-like behavior. It should be in time. Everybody must have proper steps, must walk properly. That's not being Sahaj. That's not being Sahaj. Now look at these flowers. See one by one how beautiful they are. Everyone is different. Even one leaf of one flower will not match with another. One petal won't match with another. All different, but so relaxed, creating beauty, giving us so much of joy. All different, placed in different manner, moving in different manner. Everyone has a different angle. But there is unison, there is oneness in them, that they all want to give us joy. But with tension you cannot give joy. I mean, if there's somebody tense, I think I better run away from that person. God knows, if he's tense, if the tension increases, he might beat you or might throw you out or might himself be hurt. So the tension part of it is very common in the West, and that conditioning has come because of certain lifestyles that we have had. Now there's not going to be a war of Waterloo anymore. So we can say that Waterloo war was won because they reached in time. That's not the thing. The war was won because it was to be won by the divine power. Even if they had reached late, they would have won it. Whatever happens is by the divine power. So there is no need to be tense. Then you will say, all right, then let us sit down and have a nice time. Everything will be done by the divine power. No. Divine power is going to work through your institutions, through your medium. So you have to be alert. I hope you understand what I am trying to say. That a person who is relaxed need not be a person who is lethargic, but alert. Alert you can be as well as you can be relaxed, because you are Sahajogis. You are not like other people. Other people, you take the name of the airport, but I don't know what goes wrong in their brain. Suddenly they go off, they're off their heads. They go mad. Like today, we were going to the airport. Thank God everything, nobody was on the road. They must be having these hangovers, I said, last nights. And today, the streets were all right. I said, let's go easily. After all, there's no problem. At home, everybody was thinking I'll be late. I said, I'm not going to be late. Reached there was a big queue. And nobody could get into the plane because there was such a big queue. Nobody could even book the seat. So, what was the need to be tense? And supposing you are tense, take a position. And then you do not get the plane. So what? At the most only there's one mishappening which is going to take place, is our death. That is inevitable. Because we are born, so this body has to die. That's all. The rest of it is just a joke.
இன்றைய தியானம் நமக்கு தந்ததற்கு ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றி கூறுவோம். இன்றைய நாள் முழுவதும் நாம் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை மேம்படுத்துவதற்கான நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ளலாம். நமக்குள் எந்த கோபம், பகை உணர்வு எதுவும் இல்லாமல் அமைதியோடு இருப்பதற்கும் நிதானத்தோடு இருப்பதற்கும் பிரார்த்தனை செய்வோம். குண்டலினியை உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக் கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.